días, Good morning. بسم الله الرحمن الرحیم en el الحمد nombre de لله Dios. رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. Gracias a Dios y saludos de Dios Thank sean God con and nuestro greetings profeta Muhammad y su familia from God sagrada. and Muhammad. بسیار خرسندم از اینکه امروز در کشور دوست و برادر نیکاراگوآ هستم و در جمع نمایندگان مردم در مجلس ملی نیکاراگوآ. Es de gran alegría y placer para mí estar el día de hoy It is a pleasure for en el me país amigo y to be hermano here today in Nicaragua y Nicaragua reunido aquí con los hermanos y hermanas and reunited here representantes with del brothers and pueblo sisters nicaragüense who are en la representative of the Asamblea Nicaraguan Nacional de people in the Nicaragua. National Assembly of از Nicaragua. دعوت آقای رئیس جمهور برای سفر به نیکاراگوآ و مذاکره با مسئولین عالی نیکاراگوآ و حضور در مجلس ملی نیکاراگوآ تقدیر و تشکر می‌کنم. Quisiera agradecer la invitación del presidente Daniel I would like to Ortega thank the invitation para from President visitar Daniel su Ortega bello país, to visit his beautiful para tener country, negociaciones con altas autoridades to de accomplish Nicaragua y negotiations with tener el honor Nicaraguan de estar aquí authorities, and it's presente an honor en la to be Asamblea here in the Nacional de National Nicaragua. Assembly. آمریکای لاتین سرزمین مردمانی است که برای استقلال، آزادی و عدالت مبارزه کردند. El continente de América Latina The Latin American continent is an area of great women and men who have fought to accomplish independence, freedom, and self-determination. جمهوری اسم همواره با تشکیل حکومت‌های مردمی در آمریکای لاتین مخالفت کرد. El imperialismo mundial siempre ha estado en contra de la Imperialism has formación always de been los gobiernos against populares en popular América governments Latina. in Latin America. شاخصه امپریالیسم در این نظام سلطان است که با زیاده طلبی و زیاده خواهی و استعمار و استثمار به دنبال به بند کشیدن ملت‌ها و اراده ملت‌هاست و با تحقق اراده ملت‌ها همیشه در ستیز است. Y la característica principal And the del main imperialismo feature mundial of imperialism es que siempre con sus is that exigencias with ilegítimas its y con demands su colonialismo and colonialism, busca abusar y they seek explotar to a los pueblos abuse and exploit the y people, está siempre en contra del and is always cumplimiento de la against voluntad de los pueblos. the will of دو the people. ملت ایران و نیکاراگوآ تاریخ مشترکی از انقلاب، مقاومت، ایستادگی و مبارزه با دشمنان را دارند. Dos pueblos de Irán y Nicaragua The people of comparten una Iran historia and común Nicaragua, we de share a common lucha, history de of fighting, resistencia, de resistance, revolution, de combate frente a un enemigo and común. fighting against a common enemy. تجربه تاریخی مشترک ما ایستادگی بر اراده و رأی مردم و کنار زدن اراده دشمنان و تلاش برای تحقق مردم سالاری است و تجربه مشترک دو ملت ایران و نیکاراگوآ مواجهه با توطئه‌ها، فتنه‌ها و طراحی‌های بسیاری است که دشمنان در این 40 سال انجام دادند. Y la historia y la experiencia histórica The común history que tienen and los experience dos pueblos between es la the two people resistencia is y the respeto resistance a la and voluntad respect y al voto popular of the will and en popular vote dejar de of the lado people, las voluntades and de to los set aside enemigos, the demands of the enemy, intentar cumplir la democracia y try la to voluntad achieve popular, democracy, y esa and experiencia común de ambos this common pueblos experience de between luchar the contra two las people conspiraciones that y complots
that is fighting against plots and coups of the enemies for over these past 44 years. این عرصه عرصه جنگ اراده هاست. یک اراده ملت هاست برای استقلال، آزادی، عدالت طلبی و خداخواهی. عرصه دیگر اراده دشمنانی است که می‌خواهند آرزوها و اهداف و برنامه‌های خودشون رو در منفعت طلبی، در خودخواهی و خودبینی و خودپرستی دنبال کنند. در این جنگ اراده ها اون اراده پیروز اراده ملت هاست، اراده مردمی است که به خدا متکی شدند و تلاش کردند که به نفع مردم و به ضرر قدرت‌های سلطه‌گر تلاش کنند. And in this battlefield, there are two wills: the will of the people who seeks their independence and freedom. They look for justice and to fulfill their faith in God. And there's the other will, which is the enemy and imperialism, who wants to fulfill their demands and plans and everything with selfishness in first place. And the will of the people will be victorious, and the people who believe in God and trust in God, and the government who works to achieve the development of the people. مجالس اگر مبتنی بر رأی مردم باشد، جلوه تحقق مردم سالاری و اراده ملت هاست. And if the assemblies are based on the popular vote, this will be the real show of the will of the people and democracy. مجلس را و این مکان رو خانه ملت نیکاراگوآ می‌دانیم. Therefore, we consider this place and this assembly the house of the people of Nicaragua. امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی دوباره تاکید داشتند به اینکه میزان رأی ملت The founder of the Islamic Republic of Iran always highlighted that the main criteria of the legitimacy of a country is the vote of the people. عقیده ایشون این بود که مجلس در رأس امور است. And he always highlighted and believed that assemblies decide of the powers of the government. چرا مدعیان حقوق انسان و دموکراسی و آزادی و حقوق بشر در مقابل رأی واقعی ملت‌ها ناخرسندند؟ And the main question is why those who claim to defend freedom and human rights and democracy are not happy when in a country the popular vote is respected. And why, whether the popular vote is achieved, why imperialism decide to cause destruction? برخی از کشورهای غربی امروز مدعی حقوق انسان و حقوق بشر و دموکراسی و آزادی هستند، اما رأی مردم فلسطین، مردم لبنان، مردم افغانستان، مردم عراق،
مردم سوریه و مردم در جای جای آمریکای لاتین را بر نمیتابند. And why the United States of America and Western countries who says they are defend human rights, democracy and freedom, they does not respect the will of the people, and they act against the people in different countries like Palestine, Lebanon, in Afghanistan, in Iraq, in Syria, and different countries in Latin America. Why do they not respect the will of the people? رهبر انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای اعلام کردند حل مشکل فلسطین در آن است که هر فلسطینی یک رأی حکومت مورد نظر فلسطینی ها را رقم بزند، مسلمان باشد یا مسیحی، یهودی باشد یا هر کدام از ادیان و مذاهب. هر فلسطینی یک رأی میتواند دموکراسی را در سرزمین اشغالی برمغان بیاورد، ولی 70 سال بر مردم فلسطین ظلم کردند و همکنون نیز مردم فلسطین را مورد ظلم و ستم قرار میدن و اجازه نمیدهند دموکراسی در فلسطین اجرایی شود. The supreme leader of the Islamic Revolution has always said that each citizen, each Palestinian has the right to vote, and that a government in Palestine needs the vote of each Palestinian, no matter the religion, either if they are Muslims or Christians or Jews or any other religion. A government needs to be elected, and a democracy needs to be elected from the vote of the people. But over the past 70 years, they didn't permit that the Palestinian people have self-determination. They have oppressed the people. So, to impose their will against the people, they send the army. They introduce their military in other countries. And if, through this strategy, if they didn't achieve their objective, through coups and agents, they try to destabilize the countries. They do so, and if through this mechanism they didn't achieve success, they look to suppress the people through sanctions. Military occupation through the use of the army and military, coup d'etat and sanctions, all this is part of one focus, one strategy. They say they want to fight against terrorism. ریاست جمهوری امریکا کاندیداهای ریاست جمهوری رسما از پشت تریبون اعلام کردند که داعش به عنوان یک گروه تروریستی رو ما تشکیل دادیم.
But the reality is mismos they candidatos confess, de la the same presidencia de candidates to the Estados presidency Unidos frente a of los the United medios de States, in comunicación front of the media, confesaron they que confess ellos mismos habían creado that el they grupo themselves terrorista created ISIS. the Islamic group. جمهوری اسلامی ایران در مقابل تروریسم ایستادگی کرده و هزینه‌های بسیاری رو برای مبارزه با تروریسم و برای صیانت از نه فقط ایران بلکه منطقه هزینه‌های بسیاری رو پرداخت کرده. La República Islámica de Irán And the ha Islamic Republic of luchado y ha Iran has insistido fought frente a and este insisted fenómeno de against this terrorismo phenomenon of y ha terrorism. costado mucho esta They have lucha cost us para proteger no a solo a great nuestro deal país, a Irán, sino a so we todos can los países protect de la our región. country and all the countries in the region. مبارزه با تروریسم شهید حاج قاسم سلیمانی به دست امریکایی‌ها ترور میشه. Y el héroe de lucha contra el terrorismo, And the el hero mártir of the fight general against Soleimani, fue asesinado por ellos. against terrorism. آیا مردم دنیا باور میکنن که شما در کسوت مبارزه با تروریسم قرار دارید؟ Y así, con esa contradicción, ¿cómo el mundo And with this podría contradiction, creer que how the world estos can believe that combaten el imperialism terrorismo? want to آیا fight مردم terrorism? دنیا میبینن آن است که شما در کوشش مبارزه با تروریسم لشکرکشی میکنید و امنیت افغانستان، عراق، سوریه، کشورهای منطقه، کشورهای آمریکای لاتین رو به هم میریزید؟ Pero lo que la gente ve es What the people see las potencias is that con these la excusa y el world pretexto powers, de and with luchar excuse contra and el pretext to terrorismo fight mandan against fuerzas terrorism, militares they send their military desestabilizan, y to afectan la destabilize and seguridad de affect the países security como of the countries Afganistán, like Irak, Afghanistan, y otros Iraq, países en and nuestra Syria, región y and other también countries in our en region, América Latina. and also in Latin America. من به قهرمانان بزرگ آمریکای لاتین و قهرمانان بزرگ در سرزمین نیکاراگوآ احترام قائلم. Rindo homenaje y I paid homage respeto and a los respect grandes of the líderes great de América leaders of Latina Latin y America grandes héroes and de the Nicaragua. heroes of Nicaragua. مردم مبارز و قهرمان آمریکای لاتین و به ویژه مردم قهرمان نیکاراگوآ احترام ویژه قائل هستم. Y mis respetos especiales And my special para el respects pueblo y los for the pueblos people, heroicos the heroic y people luchadores de América Latina, of Latin America, and especialmente el pueblo especially heroico de for the Nicaragua. heroic people of Nicaragua. تحریم و تهدید آخرین روش‌ها و ابزار نظام سلطه امریکایی‌ها برای به زانو درآوردن ملت‌ها نیست، بلکه ممکن است راه‌های دیگری را دنبال کنند تا امیال آنها و اهداف پلید و پست آنها به کرسی نشانده شود. Las sanciones y las amenazas no son la Sanctions última and medida, threats are not del imperialismo the para last dominar measure a of los imperialism países. to dominate Ellos countries. buscarían otras vías, They will otras seek other maneras ways también para poder cumplir y to lograr fulfill objetivos their y sus objective deseos and their nefastos. wishes. آگاهی ملت‌ها، آگاهی دولت‌ها، آگاهی مجالس در کشورهای مستقل ایجاب می‌کند که همواره رصد کنند و مراقبت کنند حفظ استقلال، حفظ آزادی، حفظ عدالت‌خواهی ملت‌ها رو. Y la conciencia de los pueblos And the conscience of the people and their governments and assemblies on the independent countries, it's necessary so they can always be vigilant and attentive to save freedom, independence, and the fight for freedom. ارتباط دائمی کشورهای مستقل با یکدیگر پیوند دوستی رو بین کشورهای مستقل افزون خواهد کرد و ارتباطات اقتصادی و تجاری بین کشورهای مستقل و تبادل ظرفیت‌ها بین کشورهای مستقل می‌تواند آنها رو
در مقابل امپریالیسم و در مقابل نظام سلطه مسون و محفوظ بدارد. La comunicación y el between the independent countries consolidar más will las strengthen amistades y las our friendship relaciones y vínculos económicos, and relations intercambios and comerciales, economic exchange intercambio de las capacidades mutuas, and exchange of our mutual ayudaría capacities a protegerse will help y to hacerse protect inmune a and las to be immune conspiraciones of y these planes del plots of imperialismo. the imperialism. دیشب در دیدار و در مذاکرات با آقای دانیل اورتگا رئیس جمهور محترم کشور نیکاراگوا و امروز در جمع شما مجلسیان و نمایندگان مردم و مردم قهرمان نیکاراگوا عرض می‌کنم که ایستادگی و مقاومت مردم در آمریکای لاتین و در جای جای کشورهای مستقل در دنیا و ایستادگی و مقاومت ملت بزرگ ایران پاسخ داده به نحوی که ما احساس می‌کنیم که نظم کنونی جهان در حال تغییر است. Y como le dije y como And hablamos anoche as I said en el encuentro last con el night presidente in the meeting Daniel with Ortega, President Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, the President of Nicaragua, hoy, lo repito, and today I en say esta it again reunión in con this ustedes, meeting with con you, los excelentísimos representantes del with the High pueblo Representative of nicaragüense the y también Nicaraguan estas people, palabras al heroico pueblo de Nicaragua, to the heroic people of Nicaragua, toda la resistencia de los países all the resistance of independientes del independent mundo, countries in the de world, pueblos independientes del mundo, del gran pueblo de Irán, the great ha people dado of Iran, frutos, ha dado resultado, y it's el has orden had given actual, el results, orden mundial and the actual current se está world order cambiando. it's changing. شاخص‌ها نشانگر آن است که قدرت امپریالیست‌ها و قدرت نظام سلطه و امریکا رو به افول است و اراده ملت‌ها در آمریکای لاتین، اراده ملت‌ها در خاورمیانه و در جای جای دنیا در حال تحقق و شکل‌گیری است. La señal de esto es The sign of this change el poderío y la is that potencia the hegemony and power potencias imperialistas y el Estados Unidos of the de Western América nations and the está United States claramente en decadencia, is in decadence, y la voluntad de los pueblos, and the will of the pueblos de people América Latina, from Latin de Medio America Oriente, y todos los pueblos independientes and all the del mundo, independent people of cada the world día está every day fortaleciendo. is strengthened. امپریالیسم از سه نکته وحشت دارد: یک، عدالت، دو، آگاهی، سه، مردم. Son tres cosas que atemorizan al These three things imperialismo: scares la imperialism: justicia, la justice, conciencia y los conscience, pueblos. and the people. اونها نظام سلطه از عدالت میترسه. تأکید بر اجرای عدالت در بین ملت‌ها حتما خواست ملت‌هاست و برخلاف خواست و اراده نظام سلطه. El imperialismo tiene miedo de la justicia. Imperialism is afraid of La justice lucha para cumplir la justicia because the fight to va achieve en justice favor del is in cumplimiento favor de of la achieving voluntad the y will los of deseos de los and the wishes pueblos of the y people, en contra de los deseos y and objetivos against the del wishes and imperialismo. objective of imperialism. تأکید بر مردم و اراده مردم حتما خواست نظام سلطه نیست. همواره باید رأی و نظر و اراده مردم مورد تأکید و توجه باشد. Y enfatizar en la I want voluntad to y el highlight voto del pueblo the will también va en contra de and the los vote of the intereses people del is also imperialismo. against Por lo the tanto, interests of hay que imperialism, siempre and therefore impulsar para que we must domine always la voluntad y that el voto the will of the popular. people prevails. امپراتوری رسانه‌ای و خبری می‌خواهد نگاه‌های ملت‌ها رو تغییر بده.
میخواد ایجاد شبهه در دل ملت‌ها به ویژه جوان‌ها بکنه. میخواد در فضای مجازی ادراک و شناخت اونها را طبق میل خودش شکل بده. در این جنگ ادراکی و جنگ شناختی او دنبال است که ادراک ملت‌ها به ویژه ادراک جوان‌ها رو رقم بزنه. در این جنگ رسانه‌ای، جنگ اطلاعات، جنگ ارتباطات، جنگ شناختی، جنگ ادراکی، امروز وظیفه نخبگان در بین ملت‌ها آن است که آگاهی بخشی واقعی به ملت‌ها به ویژه به نسل جوان داشته باشد. The media is always looking for a modified division of independent countries. They're always looking for to create doubt, especially between the youth, throughout their media and throughout cyberspace, so they can focus the people of their own, to set the path of their own wishes and intentions. And in this war of knowledge and information, it is a duty of the most distinguished people in society to try and to make the people aware, especially the youth. Unity and integration between independent countries and developing countries is very important. امپریالیسم بسیار مهم است. او به دنبال آن است که قدرت خود رو با نفوذ در بین نخبگان دنبال بکنه و یک نخبه سیاسی و یا یک نخبه فرهنگی زبان امپریالیست ها و زبان نظام سلطه باشد و این امری است که همواره نخبگان باید مراقبت این نفوذ رو داشته باشند. And to get in between the thinkers of society is what imperialism is always trying to do. They would try to impose their wishes through the politicians, and so they can become the voice of the wishes of imperialism. So that's why thinkers and in society, they have to be aware of this. Our country, Iran, despite of the wishes of imperialism, nowadays is a the people of Iran turn sanctions and threats into opportunities, and we have made progress in different areas. در حوزه‌هایی که دشمن تصور نمی‌کرد پیشرفت‌های بسیار چشمگیری داشتند. And thanks to the Islamic Revolution, the sacrifice of a martyr, and the founder of our revolution and our current leader, supreme leader, our people, our youth, have achieved great things in different areas and in areas that our enemies never imagined.
از مراکز علم و فناوری بازدید کرد و اعلام کرد من سخت در شگفتم چگونه با این میزان از تحریم و تهدید ایران اسلامی پیشرفت کرد. The President Nicolás Maduro, during his visit in Tehran, he visited several scientific and technological headquarters, and he was surprised on how Iran, despite pressures and sanctions, achieved this great development. The enemy saw our development and our advancement in different areas, and they began another conspiracy. The unrest of last year in our country, it's proof of the plans of the enemy to paralyze our development. There has been a very broad plans. They thought that they could make a coup d'etat against the Islamic Republic. They thought that the Islamic Republic of Iran is still young, that they were wrong, because we are very strong and solid, which results are seen not only in our country but in the world. And you can check the Islamic Republic of Iran with these groups. The position of the Islamic Republic of Iran nowadays is the heart of the people. Nowadays, many people love the Islamic Republic of Iran. And they consider Iran as a flag that is claiming for justice, freedom, and independence. The Islamic Republic of Iran has the will to broaden their relations with independent countries. The Islamic Republic of Iran, in their foreign policy, has always have very good relations with independent countries and those countries that wants to achieve and the will of the people. There is a great distance geographically between Nicaragua and Iran and Latin America. But our hearts are very close, and our objectives also. And our wills as well. And our paths are also close.
and our relations with independent countries in Latin America, and especially Nicaragua, from the very first day of our revolution, have been very close. We have the will to increase and promote these relations. There is great potential in Latin America and especially in Nicaragua. And the Islamic Republic of Iran is also a great potential, thanks to the revolution and sacrifice of our martyrs. We have the will to share our capabilities and our experience with the brother country of Nicaragua. Our visit to Latin America and Nicaragua shows the political will of our country to consolidate and broaden our relations with Latin America and Nicaragua. Once again, I would like to pay homage and my respects to the heroes and the great people of Nicaragua. And once again, my respects to those representatives of the people of Nicaragua in this National Assembly. Long live Nicaragua, long live the Islamic Republic of Iran.